Kwa majina naitwa Jaka. Mimi ni biashara investor hapa Las Vegas. Haya, anza tu tena. Kwa majina naitwa Jaka. Mimi ni biashara biashara hapa The Faithful Day. As we arrived hapa tumepata watu walikuwa na yao. Huyu askari alikuwa ameketi sehemu ile kidogo askari akakaa kama amekosana na wale wenzake wanatembea. Alipoachwa na wale wenzake alikuwa anatembea, akapata kubaki na msichana mmoja ambaye walikuwa wanatembea hapo, ambaye pia na yeye baadaye aliwaacha akaondoka pia. So yule askari alipokuwa anafanya kama alama msikiti, wenzake yule waiter ambaye akaona imekuwa wakati wa kumutisha bili yake, akakuja kumuuliza boss, bili yako ni so much. Instead ya huyu mtu kushughulika na kutoa pesa, ile kitu aliamua kufanya kutoa pesa kwa hiyo msichana atamuua. Msichana ile kitu aliona afanye, yeye alirudi ndani kwenye club kwenye kaucha yake, akaeleza hiyo Laura, huyu mtu ameitisha bill na yeye ananiambia hata ni amenionyesha pesa. Laura akitoka akipiga simu yake, wakaongea na bouncer aliporudi ndio kuuliza huyu mtu neno tu moja, huyu mtu naye akachukua risasi akaanza kuwaua akapiga risasi. Iko jambo limeongelewa na CPC wakati alikuwa anasema huyu mtu alikuwa amelipa bill around 13,000 na alikuwa anaitisha pesa hiyo. Sijui ripoti kama hiyo yeye mwenyewe alipata, kwa sababu sisi hapo kwenye ground tunajua huyu mtu hakuna bili yote amelipa, hakuna kitu yoyote, mtu yote alimchokoza, and our bouncers are always so peaceful, nobody quarrel with him in any way. Na yeye mwenyewe akakuja akaamua kutoa risasi na kuua watu very innocent ambao waliamka asubuhi wakitoka manyumbani kwao wakifikiria wamekuja kupokea watoto wao chakula. Wasichana wawili washafariki, Laura na Benjamin na Edwin wako hospitali wanapigania maisha yao, nao pia wako na mabibi na watoto ambao wanawategemea. Hao watu watasoma vipi? Hao watu watakula vipi if justice haitaweza kuangaliwa mambo ya hao watu iweze kushughulikiwa? Tunaomba hii serikali ishughulikie hili jambo kwa dharura. Huyu askari, we need justice for these people. Askari mwenyewe, we understand that it's like this is something he has not done once, and he is a rogue officer. Yeye kazi yake ni kufanya mambo hivi ambayo ni na anakuja kwa moja unapata. So naomba serikali ishughulikie hili jambo tupate justice kwa watu wamepoteza maisha na wale wako Okay, mimi naitwa Mr. Robert Makoha Wangoho. Mimi ndiye president wa bunge la mwananchi Nakuru County. As a concerned citizen of Kenya, as a concerned human rights activist, as a concerned youth leader, kwa sababu vijana wenzangu wameuawa, I had to take time to come to the scene of the murder where Anne, Laura and Edwin were shot dead by these police officer who never cared about the future of the families of those fallen soldiers, who never imagined about the little children belonging to these people ambao wamekuja kujitafutia maisha, who never imagined about mtu ako kazini ili apate kipato chake cha siku, lakini alikula akashiba. Ni kama alikuwa amepanga kuja kufanya jambo, kwa sababu in my own capacity I cannot go ahead and consume a whooping bill of 16,000 shillings
Then upon being asked to produce the monies for the payment of the bill, I drew my gun and pointed directly to the people who had served me with a good heart. In the unfortunate turn of events, I just discovered that our sister Laura holds a PhD and she's a part-time lecturer at JKUAT. And she's being shot by a person who scored a D- and was given a job in the Republic of Kenya. It is a wake-up call to the IG, Koome, and other stakeholders in the Ministry of Defense and all that. It is now high time that you only recruit those people who went to school. In as much as this cop had actually drunk, he was drunk. Huyu ni akili hana kutoka aende shule aanze kusoma. Huyu ni mtu alipata KCP 150 marks. Akaingia form 1. Form 1 akapata E. Uhuru Kenyatta akasema 100% transition, akaenda akasoma. Akatoka hapo wakauza shamba 150,000 wakahongana vile wamezoea. There is a lot of fraud in that service of the military. Huyu mtu anakuja sasa bila pesa akifikiria he is above the law because he is wearing military regalia. Who cares about him? Who is going to to cater for the families of these fallen people? And the best Kindiki can stand and say that hao watu wanafaa washikwe hivyo. We should embrace our African culture whereby a murderer should also be killed on the spot. Huyu mtu angeachwa hapa apigwe mawe au wawe pia, ama mnasema namna gani? Huwezi maliza maisha ya mwenzako alafu wewe tunaenda unaogopa mpaka naona picha amejipiga selfie kumaanisha the man is accessing the phone while in hospital na amevaa sweater. Unaona, yet our sisters and brothers are in a very cold room in the morgue. We don't know how we are going to bury their bodies. This is unacceptable. And from now henceforth, again, we are calling upon the Inspector General of Police. No askari, no police officer should be allowed in an entertainment section similar to this one while holding a gun. Kazi ikiisha, peleka bunduki nyumbani. Ukitoka kwa nyumba na bunduki inamaanisha huko kazini. Don't go where people are drinking. It was very wrong. And because watu wanatafuta school fees ya January, that's why the bouncer might have thought of allowing him in. Na bouncer hana makosa. Yeye alijua hapa ni kwa biashara, and the fact that this man was not the first police officer to come and drink with a gun, alimruhusu ndani. Wangapi wamekunywa pombe na hatujaona wakishoot kuua. Ndio huyu jamaa alikuja na kiburi. Huyu mama ameweka kazi yake. Huyu mama ako na masomo yake, familia inamtegemea. Bunge la mwananchi linamtegemea, sababu sisi hatu encourage laziness, tunapenda watu wanajituma kama dada yetu Laura. Lakini huyu polisi analeta loss kwa biashara, huyu polisi pia analeta loss kwa familia na kwa taifa nzima la Kenya. Tumepoteza. So I'm giving 24 hours to Kindiki and even President Ruto. This is within your office. Come out and condemn tukiona and tell us the kind of punishment that this man is going to face, if not death. Huyu ni mtu anafaa tolewe, tupige mawe tumalizane na yeye. Mimi sijui mbona amewekwa huko. Na anapewa chakula, anapewa mchele na maharagwe, akikula huko ati watalipa bill. It is high time once a public servant makes a silly mistake similar to this one of murder, azishughulikiwe. Hata yeye kama wamemuinja angepelekwa hospitali. Na mimi nashangaa sana, mbona yani tungepata nafasi hizi vitu tunaona hapa ndio zingeua huyo jamaa. Because a person who can have the guts to shoot me should not think that he has the right to life.
Kama mbaya ni mbaya, unamwaga mboga ni mwage nini? Ugali, unamwaga ugali ni mwage mboga bwana. Uchukue mboga ukule nitie mchanga, hatukuli sisi wote. Bunge la mwananchi ni sauti ya mwananchi na tumeghadhabishwa, tumekasirishwa kuona kwamba mtu ambaye ni serikali anafaa kuguard the common man, looking, fending for his family. Alafu huyo mtu anauawa kinyama. Na gari ya askari inakuja inabeba huyu muuaji na mpeleka hospitali, anapewa chakula, anapewa madawa, inampea sweta. We are not going to allow that to happen in a near future. This should be the last time we are hearing of a police officer who is supposed to guard the common man, turning against that common man and killing him instantly. Asante sana, sina mengi ya kuongeza. Naitwa Robert Makoha, rais wa bunge la mwananchi la Nakuru. Asanteni. Kidogo tu tuteremshe chini. Perfect. Mimi naitwa John. Mimi pia nafanya biashara hapa. Hiyo mambo ikiendelea pia nilikuwa hapa. Huyo askari alifanya mambo mbaya sana. Sababu aliweza kuchukua maisha ya watu ambao walikuwa wanatafutia watoto. Pia ametuharibia biashara. Na ile kitu ningesema president wetu Ruto arudishe ile kinyonga. Mtu kama huyo anafaa nyoka. Kwa hivyo hapo sababu wengine pia watoto wao wameachwa na shida. Sasa hiyo ni mambo mbaya sana. Na askari anasoma alinde wananchi, sio kukuja kuua wananchi. Na kuna mwingine pia hapa tulishikanga hapa, alikunywa pale kwa basi shilingi 9,000 kupeleka hapa Central, hiyo polisi aliweza kuashiliwa. Na sisi pia akaninyonga hapa, kunyonga akatoa panga kwa gari, hiyo yote nikaripoti mpaka na huyu, na hakuna kitu kilichukuliwa hatua. Aliwashiliwa na ile pesa ikapotea na tukanyamaza. Sasa mimi ile kitu naomba tuwe pia polisi wanasikiza mtu kama huyo anachukuliwa hatua. Huwezi kuja kula chakula ya watu kukunywa na alafu unaenda bila kulipa. Asanteni. Okay, asanteni sana. Kaka katikati. Asanteni sana tena mara nyingine. Nimeshukuru wenzangu wenye wameongea mbele yangu. Nimeshukuru sana my president brother Wakoha kutoa hiyo unyokani. Kwa majina naitwa Umosh Poa. I'm a political leader Nakuru County and also Kaptembwa Nakuru Town West. Mimi pia ni patron wa bunge la wananchi Nakuru County. Kwa kwanza kabisa natuma risala zangu za rambirambi kwa mandugu, marafiki, jamaa na kwa wenye walipata shida hapa hivi kuja kusumbuliwa na kuuliwa na mtu mwenye hatujui hata alitoka wapi. Nataka tu justice, ikiwa justice inaweza patikana kwa sister yetu Ann Laura Benja, itakuwa ni kitu vyema sana. Sisi kama naidu sisi kama bunge la wananchi mostly tunafanya kazi ya kutetea wanyonge, ndio hiyo sauti ya wanyonge wasikike. Ni vibaya sana mtu kama police officer mwenye ameandikwa kazi, anapata mshahara kupitia tax ya wananchi, ana behave stupidly vile huyo the so called Nicholas Musau alibehave. Nicholas Musau alibehave ile ya unyama. In fact, to me, I can call that idiot an animal. Kwa sababu I'm calling you an idiot, Mr. Nicholas Musau. You are an idiot. You are an animal. How can you dare kill? Unakuja unakunywa pombe, unashindwa kulipa bill, ukiuliza bill unatoa bunduki, unaua. Kwa nini unaua? Kama uwezi fika be ya bar, si uende kwenye chang'aa. Stupid you. How can you dare kill? Chang'aa ziko mingi hapa chini. Chang'aa ni shilingi 10 pale 30. Unakunywa chang'aa na unalewa unaenda zako. Lakini kwenda kwa bar wenyewe unakunywa pombe ya pesa mingi, ukitishwa pesa unatoa
pistol, that is a stupid act. Now mimi, I'm repeating, you are an animal, and I want this one to go into record. Constable, in fact, that is why we report constable, and you will remain being constable. Nicholas Musau, you are an idiot. You are an animal. How can you kill? Even the Bible says, do not kill. Wakati unaua mtu, huwezi mkula. Wewe unaua bibi ya mtu. Ikifika masaa zingine unaenda kukuguza bibi yako. Sio kupenda kwa hao wasichana kukuja kufanya kazi, ni kutafuta hali yao ya kimaisha. Wewe afadhali wewe ni mwizi, wewe unanyonga rahia, unapata pesa ya kuja kufanya na pombe. Hao mama walikuwa wanafanya kazi yao ya haki ndio wapate kuishi. Saa hizi umeua mama ya watoto mama ya watoto. Wewe bibi yako na watoto wako salama. How stupid are you? The good thing to IG. Kama this is the like of people yenye mnaandika kazi, then you are out of order. IG Mr. Koome, you should resign from today, you yourself. If you can accept such like illiterate element, confused residues, working as police officer, drawing their mannerless guns aimlessly, Mr. IG, you should do something. Na sisi kama wananchi, sisi kama sauti ya bunge la wananchi, tuta make sure tumefanya juhudi yote haki ya hao wenye waumia ipatikane. CPC, wewe wakati incident ilikuwa in happen, ulikuwa station. Wakati unatoa ripoti yenye haingiani na incident yenye imehappen, ni kana kwamba unafunika makosa yenye mwenzako alifanya. Huyu jamaa from the story ni mtu criminal, and that is why alikuwa interdicted, akatolewa Kitale, akaletwa transfer hapa Nakuru. Kando na kukua na makosa ya Kitale, hapa Nakuru ameua, akona other issues. If this is the kind of police process we are going to see, this is very bad. Tuko na police officer wazuri sana wenye wanafuata sheria, wenye wako discipline. Lakini if the government can accept such like illiterate stupid elements wafanye kazi, hatutakubali. Bunge la wananchi tutafanya hivi. Kama haki ya wenye waumia na wenye wamekufa haitapatikana, we will mobilize, na tutaenda mpaka ofisi ya IG Nairobi, na tutaanza na ofisi ya DCI Nakuru one by one mpaka tuhakikishe haki ya wenye wameuliwa imepatikana. Finally, police officer as a service, mmezoea kufunika makosa ya officers. Polisi akifanya makosa mnafunika makosa yake, anatotolewa, anapewa transfer mali kwingine. This animal so-called Nicholas Musau should rot behind the bars. Kama polisi mnaweza shika phone snatcher anafungwa 20 years just a phone snatcher, and this is a killer. Bado nasikia anatembelewa na mapolisi wenzake, bado tunasikia anapewa advice vile anajitetea, and there is plans. Tushajua kama bunge la wananchi kuna plans atoke na bond na kesi kwa transfer. Hizo vitu zote zikifanyika, sisi kama bunge la wananchi Nakuru County tunajua njia ya kufuata na tunajua vile tutafanya, na huyo mnyama anaitwa Musau, he will rot behind the bars. No shortcut. Finally, police officer, being police officer does not mean you owe the law. Being police officer does not mean you are the law yourself. Kuna sheria imekundeka kazi. Kuna sheria imekuweka ukuwe utumishi kwa wote. Lakini usikue uangamizaji kwa wote, kuwa utumishi kwa wote. Wakati mna behave awkwardly kama Kenya Police Service, rahia atabehave namna gani? Kwa hiyo siku hii ya leo tumetoa onyo letu sisi kama wananchi wanyonge wa chini. Haki ya wenye wameluliwa Las Vegas ifuatiliwe na ipatikane, na sisi tumesimama into solidarity with the said families. Ninalika shirika zote haki ya binadamu
kila mashirika zote za kutetea binadamu, come forward, we join hands together, we fight for the justice ya hao wenye walikuwa kuamnuliwa. Asanteni sana. Kwanza kabisa majina naitwa Benson Stanley Baresia. Nilikuwa katika kinyang'anyiro ya ubunge na Town West kwa uchaguzi uliopita. Na la pili, nataka kusema pole sana kwa jamii, marafiki ambao wamepoteza wapendwa wao kwa sababu ya kitendo kama hiki. Niko na mambo mawili ambayo ni nyeti sana kwa serikali ya Kenya na pia kwa Bwana Koome na Bwana Kindiki. Mnajua vizuri kabisa katika idara yenu we have bipolar kind of police officers, and you still go ahead, retain them and even give them firearms. It is wrong. I will just call upon Bwana Koome not to give us any press statement, but can you try and come out clean and resign from the office? Number two, Bwana Kindiki, you are neither here or there to speak about the Nakuru incident. You should have been here. All these businesses here are running. These are taxpayers. And that means they are holding this economy. And if they are holding this economy and they cannot be protected, yeah, a police officer can get into a pub, drink and walk scot-free. We know their salaries are not that good. And if you know your salary does not allow you to get in such like places, just avoid. And don't harass the public there to get money to come to such a joint. Be yourself, live within your limits, avoid threatening people to have your ways. So many things are happening in your docket, Bwana Koome, so many things. People are crying here. The police stations now have something else. Hakuna utumishi kwa wote. Hii ni utumishi kwa wenye wako na kiraoni hapa. Yeah. Hii utumishi kwa wote ni kitu tofauti sana tunaona hapa, Bwana Koome. Not unless something is done about the police, Kenya is gone. In fact, my opinion is to have an overhaul of the police department because they are not serving the interests of a common mwananchi. Mr. William Ruto, you know how you came to power. There was a recommendation of a number of police officers that were supposed to be going home. It was just a recommendation. But we have not seen heads rolling. Something must be done with speed because this is just an expose of what is happening in the police department. Kenyans work not to be friendly or respectful with the police. Kenyans work and work in fear of the so-called men in uniform. Lastly, we need security in all these joints provided by the government of Kenya. We need police officers in uniform in such like joints, so that if there is other police officers who are wrong and they come and consume and don't pay, or which they pay what they don't earn, you know you survive with what you don't deserve. Come out of that problem. It is a scar eating the public, eating people's money. We know Ms. Musau was somewhere. He was interdicted over a certain issue. And even right now, there is a matter somewhere, a complaint about Mr. Musau. And you still harbor him in the force. My simple statement is here. Can the government foot the bills of the deceased and pay
for the damage that Mr. Musau has costed families and take care of the families, people that have been left behind. Kuna watoto wako shule, kuna familia wanalisha, wamebaki yatima. The government should take responsibility. Kwa sababu hii ni mfanyikazi yao. Au namna gani? Yes. Sisi hapana jali nini mnafanya. We only care about what we do. As the political class, we are giving you 14 days to speak about this matter. Or else, as you've heard, we are going to mobilize Yes. all business operatives in Nakuru. Yes. All businessmen. Starting from Monday. Yeah. We are sending a warning. If you don't come out clean, we are going to paralyze the economy. It is not fair. It's uncalled for. And my friend, Mr. Koome, you are supposed to be resigning. Not even request, to be resigning. We can pinpoint all the police officers who are bipolar and they are still in the force and they are holding firearms. Today you walk around the streets, you see a police officer, they are not taking care. They are busy on the phone. There is no order, no respect. Chatting. A police officer holding a gun and is bipolar. Tafadhali, toa wenda wazimu ya polisi kwa polisi. There are police officers who are in to serve Kenyans. There are police officers who are in to run the errands, the affairs of Kenyans. And they are trusted. Bring them. They are there. God bless Kenya as we keep on pursuing this matter.